ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ವಿಷಯ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಲೆಸನ್ನಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನೆನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is defined as the space around the charge in which another charge experience an electric force. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏರಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಓಕೆನಾ, SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is Newton per Coulomb. So is it scalar or vector? So electric field is a vector quantity. Okay na, electric field is a vector quantity. What is its dimension formula? That is square bracket open m l t to the power minus 3 and a to the power minus 1. It is the dimensional formula for electric field. Hi friends, ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ E. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F ಬೈ Q. ಇಲ್ಲಿ F ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್, Q ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ E ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ನಾವು superposition principle for electric field. So the net electric field on a point is the vector sum of all the electric fields due to number of charges. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಂದರೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಂದರೆ, E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 ಸಮೇಷನ್ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆನ್ ಸಮೇಷನ್. ಸೊ QI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R²I. ಓಕೆನಾ, ಹೀಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ F ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 ಸಮೇಷನ್ Q1 QI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1I ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ Q1 Q2 ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು 1 ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದು 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5th ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ QI ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 QI. I ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಆ್ಯಂಡ್ RI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ QI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RI ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು?
So significance of the electric field is used to calculate the force experienced by an charge. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇ ದೇರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯೂನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ನಾವು? ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್? Equatorial line means it is the line passing through the center of the charges of dipole. It is passing through the center of charges of the dipole and perpendicular to its length. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಲ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಎಕ್ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್, and that is it can be extended on any side and on position, and here it is perpendicular to its length. It is perpendicular line. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಇ. ಸೊ ಇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 2p by r³. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 p ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r³. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 ಅತನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 9 × 10⁹ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಪಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ r³ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ torque, or it is known as also it is denoted by tau. Okay, what is torque? Torque is equal to force into perpendicular distance. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಕ್ಯೂನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್. ಸೊ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2a sin θ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2a sin θ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಟೌ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ? ಟೌ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ when it will become maximum? When theta is 90 degrees. So sin 90 is 1. It will become maximum. When it will become minimum? When theta is 0, sin theta is 0, so 0. The tau will become 0. When theta is 0, whole value become, means put tau is equal to p e sin theta. Okay, theta is equal to 0, then 0, sin 0 is 0, 0 into q into e, so 0 into anything is 0, so tau will become 0. Okay na? So next concept, electric field lines are the imaginary lines or the smooth curves along the unit positive charge.
ಓಕೆನಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತಿನ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆನಾ, ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೀಪ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೀಪನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ intersect and it do not form the closed loop. Okay, electric field lines do not intersect, okay, and electric field lines do not form closed loop, and electric field lines do not pass through the conductors. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್? The number of electric field lines passing normally through a given surface of area. Okay, the number of electric field lines passing normally through a given surface of area is known as electric flux. So what is the SI unit of electric flux? So the SI unit of electric flux is Newton meter square per coulomb. Newton meter square per coulomb. So what is the dimension formula for electric flux? That is square bracket open m l cube t to the power minus 3 and I to the power minus 1. Okay, so next one is it is a scalar or vector. It's a scalar quantity. Okay na friends, charge scalar, electric flux scalar. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್, ಟಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ charge and electric flux are scalar quantities, means these have only magnitude, okay, not the direction. Okay now friends, so next, Gauss law for electric flux. So what is the Gauss law? What is the Gauss law? Means Gauss law is tell that the electric field lines passing through the normal given surface of area is known as electric flux. Electric flux through a closed surface is equal to the 1 divided by epsilon times of the charge enclosed by the closed surface. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 1 divided by epsilon naught times of charges enclosed by closed surface. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 1 divided by epsilon naught ಇಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ
ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೈ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪೈ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ obviously pi e ಅಂದ್ರೆ electric flux is equal to q divided by epsilon naught. The electric flux of the closed surface is equal to or is denoted by the 1 divided by epsilon naught times of the charges enclosed by the closed surface. Okay, electric flux through a, what are the significance of the Gauss law? So charge enclosed by a closed surface is known as Gaussian surface. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಯಿಂದ ಡೆನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so what is linear density? The charge per unit length is known as linear density. So you can guess what is the SI unit, that is coulomb per meter. Okay na? So next one is, what is surface density? Surface density na sigma ಇಂದ ಡೆನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. linear density na lambda ಇಂದ ಡೆನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So what is surface density? The force per unit area is known as surface density. Force per unit length is known as linear density. Force per unit area is known as surface density. ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI unit, that is coulomb per meter square. Coulomb, it's a SI unit of charge. Meter square is the SI unit of area. So charge per unit area means coulomb per meter square. So next one is volume density. Linear density, surface density and volume density. What is volume density? The charge per unit volume is known as volume density. You can guess. Okay, you can guess the SI unit, that is coulomb per meter cube. Okay na, and it is denoted by rho. Linear density is denoted by lambda. Surface density is denoted by sigma and volume density is denoted by rho. Okay, next ಬರೋದು applications of Gauss law. ಇದರಲ್ಲಿ first one, electric field outside point of a loop. So that is E is equal to, expression ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. Okay, so next application ಅಂದರೆ electric field at just outside a point, just outside. Okay, its expression is E is equal to sigma by epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ E ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಲೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ due to a plane sheet. Okay, due to a plane sheet, passing through a plane sheet, that is E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught 1 divided by 4 pi epsilon naught Q by R square. ಇದು ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ E is equal to sigma by 2 epsilon naught. So friends, electric field due to plane sheet is equal to sigma by 2 epsilon naught, and electric field outside a loop is equal to sigma by epsilon naught. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. Outside a point, sigma by epsilon naught. Due to a plane sheet, that is equal to sigma by 2 epsilon naught. Okay na? So electric field due to a thin wire means next one. Okay, electric field due to a thin wire
that is E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught lambda by r. ಇಲ್ಲಿ lambda ಅಂದ್ರೆ linear density, r is the distance. Okay, derivation ಇರುತ್ತೆ. So friends, first one is electric field outside a point, means E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q by r square. So second one application is E is equal to sigma by epsilon naught, that is electric field just outside a loop. Third one is electric field inside a loop, that is 0. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ a loop, that is 0, inside a point is 0. Okay, and next one is electric field due to a plane sheet, that is E is equal to sigma by 2 epsilon naught. And fifth one is electric field due to a thin wire, that is E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught lambda by r. Okay, ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.